5:10. So that's live. I hope हम लोग अगर जल्दी कोर्स खत्म कर पाए तो वो कम से कम बाकी विंटर तो अच्छी तरह सो लेगा वो. Imagine 5 बजे क्लास में आने के लिए उसको और जल्दी उठना पड़ा. And temperatures in Germany are in single digits. Daytime in single digits. So, okay, you must be really studying hard with this. Right. Chalo, let's start on time anyway. So, yeah. Ich hoffe, ihr könnt mein Bildschirm sehen. Yes. Ja. Okay. So, dieser Welt ohne uns K2, hier haben wir Stopp gemacht, Halt gemacht. Und Welt ohne uns, das ist dann die Zukunft. Man kann auch hier lügen. झूठ बोल के भी आगे निकल सकता है आदमी. Do you know what I read and so on and so forth? And did you manage to go through this audio? Nein, noch nicht, ne? चलो कोई नहीं. Nein. Jetzt nein, ja, चलेगा. Wir haben hier diese unpersönliche oder unbestimmte Pronomen. Also die heißen auch dann indefinite Pronomen. So indefinite Pronomen bedeutet Pronomen im Allgemeinen, in general. When you are not naming a particular subject. Also he, she, it, they, wir, Herr Hoffmann und Frau Winter oder Winkler. We're not naming anybody specific. Und wir sind schon mit diesen Begriffen vertraut. Yeah, we know this terminology. Mann and einer, jemand, irgendwer, someone. Irgendwen, again someone, accusative. Irgendwem, to someone, dative. Also wir kennen diese indefinite Pronomen. Was interessant ist, normalerweise diese Pronomen, diese indefinite Pronomen haben kein possessive Pronomen. Because when you say jemand, how do you know whether it's a he or a she? Right. Ja, wenn you say Mann, woher weiß man, das ist ein Maskulin oder Feminin? So Mann und das Sein is very, very difficult to place together. Also zusammen zu gebrauchen ist ein bisschen so schwer. So what does one do? Even with personal pronouns. Man cannot be replaced with er. Man kommt, sieht. Oder man kommt, sie sieht. Jemand kommt und sieht. Nein. Someone came and he saw. Now, how do you know that someone is a he? कोई आया? वो देख के चली गई. कोई आया और देख के चली गई. Why not देख के चला गया? So, normalerweise Pronomen hier sind nicht einfach. So, Aja ist hier. So, bei diesen indefinite Pronomen werden diese Pronomen sehr oft wiederholt. In dem nachfolgenden Satz werden diese wiederholt. Man kommt, man sieht, man sitzt, man isst und dann geht man. Nicht man kommt, sieht, sitzt, wartet. Nein, man wartet. So we have to keep repeating them. Und ähnlicherweise haben wir auch irgend. Negativ ist nirgend und irgend. Auch hier, das ist indefinite. Wir wissen nicht, wer. Wir wissen nicht, was. Irgendwas war dort los.
Dort stehen viele Menschen. Da ist irgendwas los. Something has happened there. A lot of people, they are standing there. Something has happened. So wir wissen nicht was. Similarly, irgendwann. For example, die Pandemie. Diese Pandemie hat angefangen. Irgendwann muss sie zu Ende kommen. Irgendwann. Sometime. When? Weiß ich nicht. But sometime, also das muss zu Ende gehen. Also was fängt an, muss auch ein Ende haben. Yeah, that is a kind of a law of nature. So irgendwann muss sie auch zu Ende gehen. So diese indefinite Pronomen werden sehr oft gebraucht, verwendet oder auch in Sätzen, sowohl gesprochenes Deutsch als auch geschriebenes Deutsch benutzt. Und zum Beispiel mit Person, Mann, jemand, einer, irgendwer und so weiter. Und negativ ist dann niemand, keiner. Okay, bis jetzt? Yes, sir. Yes, sir. So would you be able to use them with just a basic revision? For example, dieser neue Virus, Omikron. Wir sollten irgendwas tun. Also dagegen irgendwas tun. We have to do something dagegen, against it. Man kann oder man muss irgendwo anfangen. Somewhere you have to start. So it's not a particular time. Also hier, wir müssen hier genau dieser Punkt oder dieser Zeit an diesem Ort anfangen. Irgendwo muss man anfangen. Und diese sind so häufig in der Sprache. Und wir wissen auch nicht, wie oft wir diese indefinite Pronomen jeden Tag verwenden. We don't realize it. कोई तो होगा. कभी ना कभी, कहीं ना कहीं. So you're not sure. And when you have that situation, learn to use these. Irgend. Negative, na, nirgend. Okay. So Morgan Raja. Guten Morgen. Und jetzt geht es um ein neues Thema jetzt. Schlafen. Und das steht unter diesem Titel Gute Nacht. We'll cover a little bit of this and then we'll go and do the exercises. Let's take this in a general way. Wie viele Stunden schlafen Sie? Sechs, 7, 8, 10, 5? Meistens 8. 8 bis 9. 8 bis 9 Stunden. Yes. Also von 9 Uhr bis 6 Uhr. 9 Uhr Nacht bis 6 Uhr morgen. Oder? Nein, manchmal ein bisschen late. 10 bis 6. Okay, Ja. das ist 8 Stunden. 8. Okay. Nee, ja, genau, 8 Stunden. Okay, Babita, Devika? Mindestens Mindestens oder 8 Stunden. höchstens?
Distance. Mindestens. Mindestens. Wie viele Stunden schläfst du? 5, 6, 7, 8? Mehr vielleicht? Aber wieder. 6 bis 8 Stunden. 6 bis 8 Stunden. Und Raja, weniger? Ja. Ja, 6 bis 7. 6 bis 7 Stunden. Am meisten. Okay. Und wie viele Stunden Schlaf glaubt ihr, braucht ein Mensch? Mindestens 6. Mindestens 6 Stunden. Ja, gut, das stimmt. Schlaft ihr gut oder gibt es auch Phasen, wenn also ihr nicht gut schlaft oder schlafen könnt? Ja, schlafen ist gut. Ja, aber schlaft ihr gut normalerweise? Ja, Yes. normalerweise gut. Ohne Träume? Träume. Manchmal haben wir. Nicht so oft. Nicht so oft, aber keine Träume, das bedeutet. Und sind die Träume gefärbt oder schwarz-weiß? Ja, beide ist möglich. Beides möglich, okay? Okay, see, you can combine this with that first lesson. Traum und Traumwelt und Träume. So be prepared to link them up. Okay, so hier gibt es was Interessantes zum Lesen eigentlich. About Schlafen und Schlafen in verschiedenen Ländern. Also früher hat man etwa 9 Stunden geschlafen. Vor etwa 100 Jahren schliefen die Menschen im Schnitt 9 Stunden. Und das ist allmählich jetzt ein bisschen reduziert. Ein bisschen, also um eine Stunde ist es reduziert. Und dann noch weniger jetzt. Ja, und das ist zwischen 6 und 8 Stunden ist ideal, sagt man. Aber so viel Zeit haben viele Profis überhaupt nicht. Profi? Professionals. Professionals. So viel Schlaf, also so viel Zeit für den Schlaf haben sie nicht. Der Schlaf. Ja, das ist der Schlaf. Ich glaube, die meisten Wörter hier könnt ihr schon. There's one verb in this here, verpennen. Can you guess the meaning? For example, look at the sentence here. Spät ins Bett. Das ist für die Pubertierenden der Beweis dafür, dass sie schon erwachsen sind. Und für die Gealterten ist es ein Beleg ihrer ewigen Jugend. What does it mean here? Also, for those who are in the teens, early teens, going late to bed means they've already grown up. Because only adults are allowed to sleep late. Remember how parents used to tell you as children, go and sleep now, der ho rahi hai. And now as parents, we tell our children, go to bed, it's getting late. So as adults, you are allowed to sleep late. So for the teenagers, when they start going to bed late, it's a proof that sie erwachsen sind. And for those who have grown old or already are older, it's again a proof. Beleg is again proof, evidence. Der Beweis, der Beleg of their eternal youth. It shows them that they are still young. Because the older you get, the earlier you feel sleepy. Aber dann kommt das Verb hier, verpennen. Wer will schon das Leben
verpennen. There's a double meaning here with verpennen. Who will oversleep life, or who will forget about life in that sleep part? Missing something. Right? Who will continue to do that? I mean, you let your life just pass away, flow pass in sleep. Who wants to do that? Because on an average, Durchschnittdeutschen, der Wecker klingelt bereits 6:30. An average in a German household, average 6:30, the alarm, Wecker is alarm, klingelt. Yeah, and then of course, sleep helps you to think rationally. Schlafmangel macht krank. Schlaflose werden hungrig und dick. Those who go without sleep, they start feeling more hungry. They also go fat. Und sie bekommen auch Bluthochdruck. Und am Ende gar den Herzinfarkt, heart attack. This is all caused by sleeplessness. Und dann, es wird hier die Gewohnheiten in anderen Ländern gesprochen. Okay, see. Das ist in Japan. Wenn man auf die Schreibtischplatte den Kopf legt und ein Nischen macht oder abends ein Reisender lässt seinen Kopf an die Schulter des U-Bahn-Nachbarn sinken. Das bedeutet, diese Personen arbeiten sehr, sehr eifrig. Eifer, das ist das Nomen. But what does it mean? Eifrig oder Eifer? Ja, der Eifer. Sie arbeiten mit viel Eifer, mit vorbildlichen Eifer. Hard Hard work. Yeah, they work very eagerly, in a very committed manner, very zealously. So eifrig means to work zealously with a Z. Z-E-A-L-O-U-S. Z. So zealous means with a lot of keenness, with a lot of interest, with a lot of commitment. Das ist eifrig. Eifer, the noun of that, with zeal, with eagerness. So in Japan, that is considered a positive sign. If in the afternoon you put your head on your bench and go to sleep, that means you are such an eager worker that you are foregoing your sleep on the bed at home. Instead, you are thinking of work. So it's considered a positive sign. In China, Schulkinder machen ein Mittagsschläfchen. It is compulsory. It used to be compulsory in many nursery schools here also. Dann kommen solche Wörter in diesem Text wie Nachteule. Wer oder was ist eine Nachteule? Nachteule. Die Eule ist ein Vogel. Das Owl. Ja, also Nachteule. Night owl. Yeah, night owl means Doesn't रात sleep को at जागने night. वाला. Doesn't रात sleep. को जागने वाला.
It's called a night owl. Right? Also viele Leute, sie schlafen nicht oder sie schlafen sehr spät in der Nacht. What is party liver? Logan Royal. Party lover. Liver. Party Lion. So what is party lion? Main attraction of the party. Nine. Party animal. Yes. Party animal. So what is this party animal? Love to do parties late night. Late night. Yes. So this is a late night person, is a party animal. And the same word is there in this. Bettflüchter. Do you remember the word Flucht? Flucht, die Flucht als Nomen und flüchten als Verb. Also es gibt viele Flüchtlinge, das ist auch ein Wort damit assoziiert, viele Flüchtlinge von Myanmar sind nach Indien gekommen. Immigrants. Or Nein, wir sind nicht Immigranten. Flugtlings bedeutet ist refugees. Refugees. So somebody who has fled their country. Somebody who's run away from their country. So when you say Bettflüchter, what does it mean? Doesn't like to sleep. Doesn't want to or doesn't like to sleep. Correct, absolutely correct. See, that's all there is in this text. There's nothing much otherwise. And marked out a few words that you normally may not find in a standard dictionary. You need a bigger dictionary for these. Nachteule, Bettflüchter, Partylöwe. Ja, ich bin kein Bettflüchter. Um 10 gehe ich normalerweise ins Bett. Ich lese also etwa eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Viertel vor 11, spätestens 11 bin ich eingeschlafen. I normally like to read myself to sleep. Okay. Hier werden also darüber gesprochen. Ne? Then something very interesting. Thomas Alva Edison. Der Name ist uns bekannt. Stimmt? Edison. Ja. Und er sagte, alles, was die Arbeit hemmt, ist Verschwendung. Pflegte er zu sagen. He was used to saying that. Pflegen. To maintain. Yeah, he was accustomed to saying this all the time. Alles, was die Arbeit hemmt, ist Verschwendung. Was bedeutet Verschwenden? Zeitverschwendung, Zeitverschwenden? Time pass. Nein. Waste. Time waste. Waste. Zeitverschwendung is time waste, wastage of time. So hemmen, everything that prevents work or obstructs work. Hemmen is to obstruct, to block. So anything that blocks or stops or impedes or inhibits or whatever, that is hemmen. So whatever stops, impedes, obstructs work is a waste. So time, sleep obstructs work, so sleep is a waste. Also, es wird ja gesagt, 4 Stunden Schlaf brauchte er. Das ist alles. That was his total sleeping time out of 24 hours, 4 hours. Yeah. So everyone's had some kind of idiosyncrasy, some kind of strange habit. It is said for our
Prime Minister, former Prime Minister, Indira Gandhi also. She would also make do with very little sleep. Sie arbeitet auch also sehr, sehr eifrig. So, es gibt Menschen, es hängt von den Menschen ab, auch die Ärzte empfehlen immer 6 bis 8 Stunden. Aber für uns, es kommt darauf an, wie fit der Mensch ist oder wie viel Schlaf er braucht. So 8 hours is not compulsory. Sometimes you can make do with less. So, das ist ein interessanter Text über Schlaf und Schlafen. It's a slightly different exercise. You have to read the text and formulate questions to the text. It's the other way around. Don't make direct questions. Wie viele Stunden schläft Edison? That's not a good question. So you have to think a bit and formulate the question in such a way that you have to search a bit for the answer. So this calls for a little bit of creativity in terms of formulating the question. Erstens und zweitens, man muss auch den Text gut verstehen und dann mit dem Wortschatz so umgehen, dass wir keine direkte Frage bilden. Think about it and see if you can formulate some questions. Okay. I don't know, but this is an interesting text. We had problems yesterday, right? Hey, let's continue here. Also, ich spiele das Audio hier, 2,2. You have to organize the topics here. Empfohlene Dauer des Mittagsschlafs, recommended duration of the afternoon nap, siesta heißt das. Das Wort kommt aus dem Spanischen. Siesta. I'm sure you heard this word. This is your Mittagsschlaf. And believe me, this word is there in German. Die Siesta. Aber der Mittagsschlaf. Okay, and hier richtig oder falsch. Fertig mit dem Lesen? Okay, so. Modul 4. Gute Nacht. Aufgabe 3. Herzlich willkommen zu unserer Sendung Gesundheit aktuell. Am Mikrofon heute Alexander Wilme und bei mir im Studio die Wiener Schlafexpertin Frau Dr. Gisa Hartmann. Frau Hartmann, Sie beschäftigen sich schon sehr lange mit dem Thema Schlaf und haben bereits einige Artikel zu diesem Thema geschrieben. Ja, das ist richtig. Entspannender Schlaf, Schlafmangel und seine Folgen haben mich schon durch meine Arbeit als Ärztin von jeher interessiert. Und tja, irgendwann habe ich dann begonnen, da mehr zu recherchieren und darüber zu schreiben. Nun liest man in letzter Zeit häufiger über die Förderung nach Mittagsschlaf für Erwachsene. Ja, das ist ein sehr interessanter Aspekt in der Schlafforschung. Der Leiter des Schlafmedizinischen Zentrums an der Universität Regensburg, Jürgen Zuley, hat dazu bereits vor 20 Jahren ein interessantes Experiment gemacht.
Er sperrte einige Menschen für 4 Wochen unter der Erde ein, nahm ihnen die Uhren ab und ließ sie schlafen, so viel sie wollten. Dabei stellte sich schnell heraus, egal wie alt oder wie jung, wie faul oder fleißig die Leute waren, sie alle hielten Mittagsschlaf. Wussten die Leute denn immer, wann Mittag und wann Abend ist? Nein, sie hatten ja keine Uhren. Und schon nach wenigen Tagen hatten sie jegliches Gespür für die Tageszeiten verloren. Sie dachten, sie würden sich zur Nachtruhe legen, dabei schliefen sie nur ein halbes Stündchen. Was kann man daraus also schließen? Jürgen Zuley schließt daraus, dass der Mensch 2-mal pro Tag ruht, wenn er auf seinen Körper hört und nicht nur einmal. Tja, aber das ist ja leider im Alltag nicht möglich bei einem vollen Arbeitstag. Naja, Zuley kämpft genau dafür, für die Rückkehr des Mittagsschlafs auch in den Firmen. Aha. Und wie kommt das an? Nun, so langsam setzt sich die Erkenntnis durch, dass Arbeitnehmer nachmittags einfach leistungsfähiger sind, wenn sie sich nach dem Essen hinlegen, anstatt das Kantinenkoma mit Kaffee zu bekämpfen. War das klar genug? Ja, Leute, war das klar genug? Yes, sir. Yeah. Were you able to catch the gist of Guruma's king? What it was about? Yes. Über Schlafen, vielleicht im Büro auch möglich. Oder die Lady gesagt, die Frau hat gesagt, dass wir sollen ein bisschen im Mittag schlafen. Ja. Und dieser Schlafforscher Jürgen Zuley hat ein Experiment gemacht. Correct. Was war das Experiment? Did you catch it? Remember, we are making things challenging for ourselves. Did you catch that experiment? Okay, let's. 4. Gute Nacht. Aufgabe 3. Herzlich willkommen zu unserer Sendung Gesundheit aktuell. Am Mikrofon heute Alexander Wilme und bei mir im Studio die Wiener Schlafexpertin Frau Dr. Gisa Hartmann. Frau Hartmann, Sie beschäftigen sich schon sehr lange mit dem Thema Schlaf und haben bereits einige Artikel zu diesem Thema geschrieben. Ja, das ist richtig. Entspannender Schlaf, Schlafmangel und seine Folgen haben mich schon durch meine Arbeit als Ärztin von jeher interessiert. Und tja, irgendwann habe ich dann begonnen, da mehr zu recherchieren und darüber zu schreiben. Nun liest man in letzter Zeit häufiger über die Förderung nach Mittagsschlaf für Erwachsene. Ja, das ist ein sehr interessanter Aspekt in der Schlafforschung. Der Leiter des Schlafmedizinischen Zentrums an der Universität Regensburg, Jürgen Zuley, hat dazu bereits vor 20 Jahren ein interessantes Experiment gemacht. Er sperrte einige Menschen für 4 Wochen unter der Erde ein, nahm ihnen die Uhren ab und ließ sie schlafen, so viel sie wollten. Dabei stellte sich schnell heraus, egal wie alt oder wie jung, wie faul oder fleißig die Leute waren, sie alle hielten Mittagsschlaf. Wussten die Leute denn immer, wann Mittag und wann Abend ist? Nein, sie hatten ja keine Uhren. Und schon nach wenigen Tagen hatten sie jegliches Gespür für die Tageszeiten verloren. Sie dachten, sie würden sich zur Nachtruhe legen, dabei schliefen sie nur ein halbes Stündchen. Was kann man daraus also schließen? Jürgen Zuley schließt daraus, dass der Mensch 2-mal pro Tag ruht, wenn er auf seinen Körper hört und nicht nur einmal. Tja, aber das ist ja leider im Alltag nicht möglich bei einem vollen Arbeitstag. Naja, Zuley kämpft genau dafür, für die Rückkehr des Mittagsschlafs auch in den Firmen. Aha. Und wie kommt das an? Nun, so langsam setzt sich die Erkenntnis durch, dass Arbeitnehmer nachmittags einfach leistungsfähiger sind, wenn sie sich nach dem Essen hinlegen, anstatt das Kantinenkoma mit Kaffee zu bekämpfen. Ja, was war das Experiment? Das interessiert mich. Leute können schlafen, as lang. Nein. Also, was war das Experiment?
So, später 4 Wochen. Wo? Wen und wo? Schlafmangel und Nein, Devika hat das gefunden, das ist richtig. Wo sperrte er und wen sperrte er ein? Was ist es ist einsperren? in einer Firma. Einsperren. Sperren ist to lock. Einsperren. Modul 4. Gute Nacht. To lock. Aufgabe 3. To lock, to close, to shut, to trap. That is einsperren. Okay? Now, check. Forderung nach Mittagsschlaf für Erwachsene. Ja, das ist ein sehr interessanter Aspekt in der Schlafforschung. Der Leiter des Schlafmedizinischen Zentrums an der Universität Regensburg, Jürgen Zuley, hat dazu bereits vor 20 Jahren ein interessantes Experiment gemacht. Vor 20 Jahren hat Jürgen Zuley ein interessantes Experiment gemacht. Okay, so far? Now comes the keyword, the key phrase. So noch einmal. I'll go back a bit. And now catch. Zentrums an der Universität Regensburg, Jürgen Zuley, hat dazu bereits vor 20 Jahren ein interessantes Experiment gemacht. Er sperrte einige Menschen für 4 Wochen unter der Erde ein. Unter der Erde ein. Ja. Er sperrte einige Menschen für 4 Wochen unter der Erde ein. Was bedeutet das, unter der Erde? Under the soil? Underground. Underground. He locked them up underground. A few people, about 20 years ago, he locked these people up underground. And now, weiter. Jürgen Zuley hat dazu bereits vor 20 Jahren ein interessantes Experiment gemacht. Er sperrte einige Menschen für 4 Wochen unter der Erde ein, nahm ihnen die Uhren ab und ließ sie schlafen, so viel sie wollten. Nahm ihnen die Ohren ab. Was bedeutet das? Nahm ihnen die Ohren ab. Abnehmen. Take the clock and then. Take away. Nahm ihnen die Ohren ab. Ohr. Hier rechts. Watch. Ah, They take away the watch. he took away. Jürgen Zuley. He took away their watches and let them sleep as long as they wanted to. Der Leiter des Schlafmedizinischen Zentrums an der Universität Regensburg, Jürgen Zuley, hat dazu bereits vor 20 Jahren ein interessantes Experiment gemacht. Er sperrte einige Menschen für 4 Wochen unter der Erde ein, nahm ihnen die Uhren ab und ließ sie schlafen, so viel sie wollten. Okay? Und ließ sie schlafen, wie viel sie wollten. Dabei stellte sich schnell heraus, egal wie alt oder wie jung, wie faul oder fleißig die Leute waren, sie alle hielten Mittagsschlaf. Egal wie die Menschen waren. No matter what kind of people they were. Alt, jung, fleißig, faul. It didn't matter. Their nature did not matter. Their ages did not matter. All of them underground in the darkness, without watches, not knowing whether it's day or night. They all slept in the afternoon time also. How did they know it was afternoon? That is the next question. Wussten die Leute denn immer, wann Mittag und wann Abend ist? Did they know when it was afternoon, when it was evening? Nein, sie hatten ja keine Uhren. They didn't have any watches to know. Und schon nach wenigen Tagen hatten sie jegliches Gespür für die Tageszeiten And after a few days, they verloren. Abend ist?
Nein, sie hatten ja keine Uhren. Und schon nach wenigen Tagen hatten sie jegliches Gespür für die Tageszeiten verloren. They lost track of time because they were locked up underground. So they had no idea whether it was day or night. Sie dachten, sie würden sich zur Nachtruhe legen, dabei schliefen sie nur ein halbes Stündchen. So they thought they were resting in the night, and when they did that, it was only for half an hour. Was kann man daraus also schließen? Jürgen Zuley schließt daraus, dass der Mensch 2-mal pro Tag ruht, wenn er auf seinen Körper hört. Since they had no daylight to guide them, die Menschen konnten nur auf den Körper hören. They could only listen to their bodies. And they did what their bodies told them. So mindestens 2-mal in 24 Stunden, that makes a whole day, 2-mal pro Tag schliefen sie. So in 24 hours, there are 2 periods of sleep necessary. Und nicht nur einmal. Tja, aber das ist ja leider... Wegen, dabei schliefen sie nur ein halbes Stündchen. Was kann man daraus also schließen? Jürgen Zuley schließt daraus, dass der Mensch 2-mal pro Tag ruht, wenn er auf seinen Körper hört. Und nicht nur einmal. Tja, aber das ist ja leider im Alltag nicht möglich bei einem vollen Arbeitstag. Naja, Zuley kämpft genau dafür, für die Rückkehr des Mittagsschlafs auch in den Firmen. So what is the conclusion? Also der menschliche Körper braucht 2-mal pro Tag Ruhe. Und dieser Professor, dieser Forscher, dieser Researcher, kämpft für den Mittagsschlaf in Büros, in Firmen. He was arguing for introducing a siesta in the offices. Na, auf seinen Körper hört und nicht nur einmal. Tja, aber das ist ja leider im Alltag nicht möglich bei einem vollen Arbeitstag. Naja, Zuley kämpft genau dafür, für die Rückkehr des Mittagsschlafs auch in den Firmen. Aha. Und wie kommt das an? Nun, so langsam setzt sich die Erkenntnis durch, dass Arbeitnehmer nachmittags einfach leistungsfähiger sind, wenn sie sich nach dem Essen hinlegen, anstatt das Kantinenkoma mit Kaffee zu bekämpfen. Ja, there you are. Der leistungsfähiger komparativ. Was bedeutet leistungsfähig? Leistung, Achievement. achievement or performance. And fähig, Skill, ability. Skill. capability. Yeah, good. So they are capable of more performance, achieving more, if they were allowed some rest after the lunch hours in the office. Then their performance would increase. And he was fighting for it. Die Rückkehr des Mittagsschlafs, the return of the siesta, which means now that siesta was once part of the routine in many offices, many Firmen, bei mehreren Firmen in verschiedenen Ländern. Slowly people started looking down on the sleep. दोपहर में सोते हो तुम? Lots of people have asked me that. What do you mean you sleep in the afternoon? I said, yeah, I sleep in the afternoon. So what's wrong in that? Unless there is an emergency and some work has to be done, in which case I can do without my sleep. Ich kann also darauf verzichten, to do without. Aber wenn ich nichts zu tun habe, dann habe ich immer geschlafen. Das mache ich auch heute. Eine Siesta. Also 3/4 Stunde. Maximal 1 Stunde. But between 30 and 45 minutes, I was short nap.
dann weiß ich in dieser 30 Minuten gar nicht, was um mich passiert. I just don't hear any sound whatsoever in that 30 minutes of concentrated sleep. Dann bin ich wieder wach und mache meine Arbeit. Today I have to forego that. There's a selection committee meeting and I've been invited as one of the experts, in fact, the expert, to conduct that meeting. So my afternoon siesta is gone now today. That's okay. So when you say Rückkehr, return off, that means it used to be there. Und in vielen Ländern in Mitteleuropa, an der Mittelmeerküste und so weiter, also Spanien, Italien, auch auf der anderen Seite Mexiko, diese Länder sind sehr warm während der Mittagszeit. Und sie machen unbedingt eine Siesta. Nicht nur in Büros, sondern auf dem Markt. Shops are also closed during the afternoon hours along the Mediterranean coast. It's quite warm. Spain is known for it, and so is Mexico. Nothing, absolutely nothing works there. I know a few shopkeepers, nicht alle, a few shopkeepers who down shutters in the afternoon. They take rest and they say, sir, 5 baje kholenge. They close by 2. Go home for lunch, sleep, and come back at 5 in the evening. Not many. I can count them on one finger, literally. Unfortunately, those are the shops where I go shopping. So before 5, they don't open. And I prefer to go in the afternoon because there's very little crowd. But der Laden, das Geschäft ist zu. Now, das war ein interessantes audio here. Now, I think it should be, we have time, all right, good. Let's see whether this works here. 2,3. Wie sieht es denn in anderen Ländern aus? Ja. Gibt es Länder, wo ein Mittagsschlaf ganz normal ist? Ja, das gibt's. In den USA zum Beispiel ist ein Nickerchen während der Arbeitszeit schon Mode geworden. Das heißt dort Powernapping, was so viel wie Energieschlaf bedeutet. Und in Japan gehört das Dösen zwischen... I'll play it again. This is the Aufgabe. You have to mention the countries and tell me the information. Okay, now if you have a pen paper handy, it will be good. Note down in single words, in Stichworten. Stichworten. That means in keywords. The information about Land und welche Information wird da gegeben. Zum Beispiel als erstes wurde Amerika genannt, also die USA wurde hier genannt. Und auch Information über den Schlaf in den USA. And there's also something to do with the Stadtwächter. So if you get any information here, see if you can catch it. So, noch einmal. Wie sieht es denn in anderen Ländern aus? Gibt es Länder, wo ein Mittagsschlaf ganz normal ist? Ja, das gibt's. In den USA zum Beispiel ist ein Nickerchen während der Arbeitszeit schon Mode geworden. Das heißt dort Powernapping, was so viel wie Energieschlaf bedeutet. Und in Japan gehört das Dösen zwischendurch längst zur Kultur. Berühmt sind ja die japanischen Nap-Shops, wo man sich so sargähnliche Boxen zum Schlafen mieten kann. Und die Chinesen schrieben das Grundrecht auf Mittagsschlaf sogar in ihrer Verfassung fest. Ist es denn belegt, dass so ein Mittagsschläfchen wirklich so gesund ist? Ja,
Eine griechische Studie hat gezeigt, dass der Mittagsschlaf das Infarktrisiko von Herzkranken um 37% senkt. Und die US-Raumfahrtbehörde NASA untersuchte die Reaktionszeit ihrer Piloten. Dabei kam heraus, dass Piloten, die zwischendurch schlafen, die besseren Piloten sind. Ihre Reaktionszeit ist um 16% kürzer als die ihrer Kollegen. Sie sind schneller und konzentrierter. Seitdem müssen bei der NASA alle Piloten mittags ein Schläfchen halten. Aber wenn der Büroschlaf so viele Vorteile hat, warum setzt er sich dann bei uns nicht besser durch? Nun ja, Schlafen im Rahmen des Arbeitsalltags ist bei uns immer noch ein Tabuthema und wird ja schnell als Arbeitsverweigerungshaltung angesehen. Lassen Sie mich ein Beispiel nennen. In der niedersächsischen Stadt Vechta hat der Stadtdirektor Hartmut Gels schon Anfang 2000 seinen Mitarbeitern in der Stadtverwaltung das Recht auf einen Mittagsschlaf eingeräumt. Die Mitarbeiter dürfen im Anschluss an ihre 30-minütige Mittagspause noch für 20 Minuten eine Matte im Büro ausrollen. 85% aller Angestellten und Beamten nutzen das Angebot noch heute. Und darüber können ihre Vorgesetzten auch glücklich sein. Es hat sich nämlich gezeigt, dass in keiner vergleichbaren Stadt die Arbeitsproduktivität höher ist. Nirgendwo werden die Aufgaben von so wenig Personal erledigt und auch der Krankenstand liegt deutlich unter dem Durchschnitt. Trotzdem stieß der Vorstoß von Vechta nicht überall auf Begeisterung. Beamtenschlaf zwischen Schreibtisch und Aktenschrank, das wurde natürlich gerne missverstanden. Besonders das Privatfernsehen brachte recht bissige Berichte über die angebliche Faulheit der Beamten. Der verantwortliche Hartmut Gels wurde vom Sächsischen Beamtenbund sogar wegen Rufschädigung verklagt. Too fast? Too much? Shall I play mit Pausen once again? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Did you catch a little bit about it? Country names. That's it. Yes, sir. How many were named? USA, Japan, China. 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 Okay. Information, did you catch that part? US are power necking or Napping, power nap. power nap. Nixon und in Japan durch längsten Napster-Box schlafen. Yeah, yeah. Correct. These are commercial boxes, huh? Hmm. You can pay some money and go and sleep in that. And something about Pilot schlafen. Ein Experiment. Ja, also das war ein Experiment. Hmm. Piloten, die ein Nixon getan haben, die Reaktionszeit war viel schneller als die Piloten, die kein Nixon gehalten haben. So pilots were allowed to take a short nap. They proved to be better pilots than pilots who did not sleep. Correct. Which is why on long distance flights, there are 2 pilots and 2 co-pilots. They take a break and they sleep in a berth, in a secret berth. It's like in many trucks, I don't know whether you've seen that. Just behind the driver, there's a berth on which the driver sleeps and the second driver takes over. So even in aeroplanes, normal passengers, we don't notice that. But there is space for a berth in that hump in the plane. You know, that plane goes like this. There's enough place there for the pilot to have a berth to himself where he sleeps, a bunk bed. All planes have that. Yeah, and it's common that they need a break. And unfortunately, that's not done in many long distance, with long distance drivers. Also sie heißen Fernfahrer auf Deutsch und Fernfahrer sind diese LKW-Fahrer. The lorry drivers, the truck drivers, they're called Fernfahrer, long distance drivers. They are given a deadline to deliver the load. Because die Firma hat damit schon gerechnet. Also so viel Kilometer, 40 Kilometer pro Stunde,
And this is your average speed, and this is the time you should reach there. Und viele Fernfahrer, sie fahren ohne Pause. Und dadurch werden auch Unfälle verursacht. It causes accidents on the way because they're too tired to control, or their reflexes slow down. They have to deliver the load. Aber, having said that, die meisten Firmen jetzt haben nicht nur 2 Fernfahrer, aber der eine ist immer erlaubt, ein Siesta oder ein Nickerchen zu halten. Is allowed. He doesn't have to stay awake when the other person is driving. I keep telling you people that I love driving. I've also driven long distances. And the one who's more worried, I should admit also I'm a little overconfident. On 2 occasions in all these years, on 2 occasions, I distinctly remember, I dozed off at the wheel. While driving, my eyes closed and then I dozed off. Must have been 2, 3 seconds, 4 seconds. Suddenly woke up, and then the car had moved to the wrong side of the road. From the left, it had slowly drifted to the right. Caught it just in time and brought it back. Once my wife noticed, she was also sleeping. Utter silence in the car. Beautiful road. Very calming, no worry. Just dozed off. Afternoon. Since I wanted to reach my destination before sunset, I slowed down, I drank some water and continued. I didn't take a break. Technically, I should have, but I did not. My wife doesn't want me to drive anywhere alone, out of town. She doesn't let me go. No. Simple. She wants to be with me. And every 2 hours, she'll nag me. Stop somewhere. So when I refuse, now she started a new trick. I know it's a trick. I want to go to the toilet. Stop somewhere. Look for a place where there is a toilet. If there is no toilet, you stop someplace which I can search out. She forces a minimum 15 to 20-minute break. Goes around, looks around. Nahi hai. I couldn't find any safe place. Everything is visible from everywhere. Anybody can see me if I sit here and or whatever. So let's go on now. But she has taken the break. Then we start off. Very soon we come across some small hotel or a restaurant or some other rest place. Normally a petrol pump. They have restrooms. So I stop there and she uses the restroom. So I made a second stop again. What we lack here in India, this is not there in Germany and Europe, is that frequency of restrooms being available on the highway. And good marking of the restrooms. Nothing is signposted here on the roads, on the highways. There should be signposts, maybe every 15, 20 kilometers, restroom in 10 kilometers or restroom coming up soon. Nothing is given here. So sleep is something very important. So Fahren is monotone. It's totally monotonous. I once drove from Hyderabad to Dharwad in Karnataka for conducting an interview and the Viva Voce exams there. According to my calculation, I should have been there in about 8 hours, maybe a little more, 8.5. I should have been there.
It's about 500 kilometers from Hyderabad. At 60 kilometers an hour average, I should have been there in 8 hours. But Karnataka, with apologies to anyone who is a fan of Karnataka, I made my own road. There were no roads. It was supposed to be a highway which I could not see. I started here at 5:30 in the morning. I reached there at 7:30 at night, or rather late evening. So Nikashan is mandatory. So let's play this again. Wie sieht es denn in anderen Ländern aus? Gibt es Länder, wo ein Mittagsschlaf ganz normal ist? Ja, das gibt's. In den USA zum Beispiel ist ein Nickerchen während der Arbeitszeit schon Mode geworden. Das heißt dort Powernapping, was so viel wie Energieschlaf bedeutet. Okay, this is Mode geworden. It's a fashionable power nap. Mode geworden. Energieschlaf. Und in Japan gehört das Dösen zwischendurch längst zur Kultur. Das gehört zwischendurch, in the meanwhile, zwischendurch längst zur Kultur. Das gehört längst zur Kultur. For a long time, it's part of Japanese culture, which means if you are a business organization and you have a meeting with Japan, even if it's online, make sure you don't have the meeting in the afternoon when they are taking a nap. Don't fix up a meeting then. You have to calculate the time difference and make sure it is either before or after their nap time. Kultur. Berühmt sind ja die japanischen Nap-Shops, wo man sich so sargähnliche Boxen zum Schlafen mieten kann. Und die Chinesen schrieben das Grundrecht auf Mittagsschlaf sogar in ihrer Verfassung fest. Grundrecht. Was bedeutet Grundrecht? Das Grundrecht. Das Grundrecht. Das steht in der Verfassung. Right Yeah, decision. what right? What right? Right reason. No, Grundrecht. Basic reason. Yeah. Actually, Basic reason on basic, no. Recht. Grundrecht. And give me a political science term for this, Grundrecht. Das steht in der chinesischen Verfassung. So was haben wir nicht in unserer Verfassung. fundamental rights. Our rights. Yes, fundamental right. Grundrecht steht in der Verfassung. Was ist Verfassung? Die Verfassung von Indien. Constitution. Constitution. It's a fundamental right in the Chinese constitution. What? Mittagsschlaf. Und die Chinesen schrieben das Grundrecht auf Mittagsschlaf sogar in ihrer Verfassung fest. Got it? It's written down as a fundamental right of every citizen of China in their constitution that they can or could have a Mittagsschlaf. It's in the constitution, fundamental right. Ist es denn belegt, dass so ein Mittagsschläfchen wirklich so gesund ist? Ja, Ist es belegt? Der Beleg, proof. Belegen, to prove. So is it proved, dass ein Mittagsschlaf gut ist? Und sie sagt, ja. Und ist. ja. Eine griechische Studie hat gezeigt, dass der Mittagsschlaf das Infarktrisiko von Herzkranken um 37% senkt.
Das Risiko an Herzinfarkt, the risk of a heart attack, comes down by 37%, if you sleep in the afternoon. This was a study conducted in Greece. Und die US-Raumfahrtbehörde NASA untersuchte die Reaktionszeit ihrer Piloten. Dabei kam heraus, dass Piloten, die zwischendurch schlafen, die besseren Piloten sind. Ihre Reaktionszeit ist um 16% kürzer als die ihrer Kollegen. So this is a NASA experiment. So die Piloten reagieren 16% schneller als die Piloten, die kein Schläfchen gemacht haben. Sie sind schneller und konzentrierter. Seitdem müssen bei der NASA alle Piloten mittags ein Schläfchen halten. Aber wenn der Büroschlaf so viele Vorteile hat, warum setzt er sich dann bei uns nicht besser durch? Nun, So if it is good, warum wird das nicht bei uns in Deutschland durchgesetzt? Why is it not implemented here? And now she talks about the Stadt Vechta in the northwest of Germany, just below, between Bremen and forming a triangle there, between Bremen and Hamburg at the top of Germany. It's a very, very small university town. ja, Schlafen im Rahmen des Arbeitsalltags ist bei uns immer noch ein Tabuthema und wird ja schnell als Arbeitsverweigerungshaltung. See, those who sleep in the afternoon are called Arbeitsverweiger. Verweiger here means those who are shirking work, Kamchor. So in afternoon, somebody sleeping in the office in the afternoon are called Kamchor. Angesehen. Lassen Sie mich ein Beispiel nennen. In der niedersächsischen Stadt Vechta hat der Stadtdirektor Hartmut Gell schon Anfang 2000 seinen Mitarbeitern in der Stadtverwaltung das Recht auf einen Mittagsschlaf eingeräumt. He allowed them the right to have a Mittagsschlaf, this is a Hartmut, in the German, in the city municipal administrative office. Die Mitarbeiter dürfen im Anschluss an ihre 30-minütige Mittagspause noch für 20 Minuten eine Matte im Büro ausrollen. They are allowed a 20-minütige Ausruhezeit im Büro. So in the 20 minutes, they were allowed to roll out a mat, not sit in a chair, roll out a mat and sleep on the mat. 85% aller Angestellten und Beamten nutzen das Angebot noch heute. Even today in Vechta, 85% nutzen das aus. They take advantage or exploit this afternoon nap in Vechta. Und darüber können ihre Vorgesetzten auch glücklich sein. Es hat sich nämlich gezeigt, dass in keiner vergleichbaren Stadt die Arbeitsproduktivität höher ist. Nirgendwo werden die Aufgaben von so wenig Personal erledigt und auch der Krankenstand liegt deutlich unter dem Durchschnitt. See the advantages? Nirgendwo in Deutschland, nowhere in Germany, ist die Arbeitsstand, the point of work or the performance of work higher than in Vechta. Very few people are able to achieve a lot more work in Vechta because they have had their afternoon sleep. And they're also healthier than the national average. Trotzdem stieß der Vorstoß von Vechta nicht überall auf Begeisterung. Trotzdem, but in spite of all this, it was not, the other cities and towns were not impressed. Beamtenschlaf zwischen Schreibtisch und Aktenschrank, das wurde natürlich gerne missverstanden. So Beamten, official sleeping between their table and the file cabinet, pushing the chair back and sleeping, was missverstanden. Besonders das Privatfernsehen brachte recht bissige Berichte über die angebliche Faulheit der Beamten. Private TV channels, they brought very bitter commentaries and reports
about the laziness of the office workers, how they sleep in the office and so on. Der verantwortliche Hartmut Gels wurde vom Sächsischen Beamtenbund sogar wegen Rufschädigung verklagt. In fact, Wie sieht es denn in anderen? Hartmut Schell was taken to court for spoiling the reputation of the officials, of the office itself. So now you know how we also have people like that in India. The nation wants to know why you are asleep in the afternoon on your office chair. So something about sleep, we don't have to be convinced and start sleeping. Es kommt darauf an, there's lots more here. Es kommt darauf an, auf die Menschen an, auf dann das Land an, a whole lot of things there. But that was interesting. So for a brief argument somewhere, sometime, klingt gut. Ja, Wissenschaftler fordern Mittagsschlaf im Büro. They ask for this. Ja, der Mittagsschlaf wird immer noch mit Faulentzertum verbunden. Afternoon sleep is verbunden, is always connected with laziness. I'm called, lots of people call me that. How can you sleep in the afternoon? I told them I've been doing it for more than 40 years. As long as I was at the university and college, I used to be very busy in the afternoons with my cricket matches, cricket practice, badminton practice, and so on. So kein Mittagsschlaf, that's all okay. Once I started working, I needed this afternoon sleep. Getting up early and getting to the classroom by 6 a.m. and then having classes continuously till 2, get back home for lunch, then have evening classes. I needed a short break in between. So, das war für mich ganz schlecht. Yeah, so have a look, think about it. Possible topic, read a small text like this and react. For example, Sprechübung. So we should be in a position to react immediately. You can give your personal opinion. Also für mich, ich bin nicht so müde und ich glaube, ich brauche das nicht. Ja, vielleicht ein paar Minuten nichts tun. Aber kontinuierlich hintereinander jede Minute arbeiten, ist nicht gut für die Gesundheit. Ja, inzwischen kann man auch so machen. Ne? Ja, gut. Das macht man, also zum Beispiel, wenn wir bei einer Prüfung sind, wenn wir etwas schreiben, die Antworten schreiben. Ich habe das sehr oft gesehen. Die Prüflinge, sie legen den Kuli daneben, also neben dem Antwortbogen, und dann sie strecken sich die Hände aus, also die Arme aus. Oh, yeah, they all look around this, do this, do this. I've seen this in many examples. That's good enough to relax. Now, once you're stretched out, relaxed, suddenly you feel fresh and you get back to work. Das ist ganz normal. So, das war also mindestens ich habe das ganz interessant gefunden. Then there is a laser brief here. This is a GI exam. Written. And you have to react to the topic. Yeah, Schlaf, Mittagsschlaf. How will you start and how will you write this? And when you write such a letter in the exam, make sure have you covered all the topics. Inhaltspunkte. These are the Inhaltspunkte.
wie sich die Unternehmen ihrer Meinung nach verhalten sollen. In your opinion, how should that firm behave? Wie sie Situationen und Folgen beurteilen, how you judge the situations, wie sie in ihrer Mittagspause tun und was sie anders machen würden, wenn sie könnten. 4 points, so have you covered all 4. Finden sich im Text typische Fehler, wie zum Beispiel Wortstellung, position of the words in a sentence. Ich nur mache keinen Schlaf. No, ich mache nur keinen Schlaf. Verb in second place. Check that. I only don't sleep. Not I sleep only don't. English structure is different from German structure. What about the Endungen, Adjektiven oder Nomen, Deklination, Tempusformen? Are you sure that you are you're using a consistent tempus, also perfect throughout or Präteritum throughout? Sind die Sätze miteinander verbunden? Haben sie Konnektoren verwendet? Are you sure your connectors are correct? Are the sentences connected to each other? Is there a correct flow? Check for all written work in this manner. Fragen hier? Keiner, ne? Okay, gut. Dann sind wir offiziell mit der Lektion zu Ende. Die Lektion ist jetzt zu Ende. Wir beginnen mit einer neuen Lektion morgen. Aber Übungen. We are now with the Übung part that we have to complete. So. Wer einmal lügt, dieser Untertitel eigentlich ist ein Teil eines Sprichworts. If you look at the starting, indefinite pronomen oder relative pronomen here, where? So, does anyone here know the complete proverb? Those who lie once or tell a lie once do you know the proverb, complete proverb? Right? So die Wahrheit enthält immer auch Lüge? That is Goethe. That is Goethe who said that. Truth also contains lies. That is Goethe's statement. Ja, wer einmal lügt, also das ist das Arbeitsbuch. Wer einmal lügt, dem glaubt niemand, auch wenn er die Wahrheit sagt. A person who lies once is not believed by the others, even if he tells the truth the next time. Do you remember that old story of the boy who cried wolf? Correct. Yes. So when really the wolf came and he shouted for help, wolf, wolf, nobody came to help him. You know the story, no? Yes. So wer einmal lügt, dem glaubt niemand, auch wenn er die Wahrheit sagt. So now some interesting stuff. Lighter here. These are Redewendungen, idiomatic phrases. Can you match them? Kein Blatt vor den Mund nehmen. Also mit vielem hinter dem Berg halten, auf den Leim gehen und hinters Licht führen,
einen oder keinen Bären aufbinden. This is sketch here. You have to find the meanings with these here. Jemand verschweigt Information. Someone doesn't tell you the information, hides the information. Offen sagen, was man denkt. Jemanden bewusst täuschen, to cheat somebody consciously. Jemandem wird eine Lügengeschichte erzählt. Lügengeschichte? Lie story. My story. Ja, a story, was एक कहानी बताना. कहानी, हाँ. Jemand hat eine Lüge geglaubt. Believe me. हाँ. So, which one of these fits with the first five? बोलो. Wer offen sagen, was man denkt. This is for? Nummer 1. Ist richtig. And Kein Blatt vor den Mund nehmen bedeutet absolutely frank, to be very frank and give your opinion very frankly. Well done. That's why Nee, das hat mal schon gesagt, ne? Nee, also B. B ist dann. yes, sir. B is So why is yeah, B is one. मतलब jemanden. Aha. Ja, also hält mit vielem hinter dem Berg. Yes, sir. Das ist Jemand da. Ja, correct, correct, absolutely true. पहाड़ के पीछे छिपाना. So in other words, not give the information. Good. Fear ist jemanden hat eine Lüge geglaubt. Er hat mich jahrelang hinter Licht geführt. Nein. No. So fear is day vielleicht. Auch nicht. Dann say. Ja? Say what? Ja? Okay, and then Go ahead, tell me. A2, B1, that's done. What about C? er hat mich jahrelang hinter. Nein. Sir, say 5. C is fear. Yes, sir. C Und so fünf is ist 4. A. Was bedeutet C? Jemanden bewusst täuschen. You've deliberately misguided, you've deliberately fooled, deceived somebody. Bewusst, very consciously, जानबूझ के किसी को बहकाया है. अगर bewusst without it, how carefully? Careful or something. Bewusst is consciously, wissen, जानबूझ के, bewusst. Ich habe das bewusst gemacht. I did it deliberately, consciously. Sir, Das ist- fear. Say is fear. Unser Say Film- is fear. Okay? Jahrelang hinters Licht geführt. Day. Hinters Licht führen, Light के पीछे ले जाना, यानी
अंधेरे में रखना. How come? Ljugengeschichte erzählt. ठीक है? And day, yeah. Yeah, Devika beta. Day. So fear. Nein. Fear is say. Ja, fear is say, das ist vorbei. Das ist ja fertig. Das haben wir gemacht. Also was ist denn 5? 3 und 5 bleiben übrig. So 5 is A. Nein, 5 ist D. D. Jemandem wird eine Lügengeschichte erzählt. किसी को एक झूठी कहानी सुनाई गई. That means einen Bären jemanden, also jemandem einen Bären aufbinden. This means you have told somebody a tall story. Suppose I say I come to the class at 9 o'clock. And I start talking to you. Instead of apologizing, I know my fault. Instead of apologizing, I talk to you. Ich habe mich ein bisschen verspätet. Yeah. So, heute. And in that tone, I've already started my Lügengeschichte. And I tell you, बगल वाले कमरे में ऐश्वर्या राय वो सो रहे हैं. कल रात को आए थे मेरे घर पे. दोनों बगल के कमरे में सो रहे हैं. अमिताभ बच्चन का लड़का, उसकी पोती और उसकी बहू. And that means I've already started tying a bear around your back. You are believing that thing and you are convinced. Actually, ये झूठी कहानी. So, jemandem wird eine Lügengeschichte erzählt. किसी को कोई ऐसी कहानी सुनाना. That is einen Bären aufbinden. So hier, pass gut auf und lass dir keinen Bären aufbinden. Be careful. Don't anyone bind or tie a bear on your back. That means don't let anyone tell you a story which you believe. Das ist D5. Und E ist 3. Da bist du ihm aber schön auf den Leim gegangen. Auf den Leim gehen. Bedeutet, eine Lüge glauben. So lime. Lime is glue, paste. चिपकाया तुमको, कहानी चिपका दी तुम पे और तुम मान गई. And you believed it. That is auf den Leim gehen. So you believe that story I told you. It was a tall tale. Eine Lügengeschichte. It depends. This Lügengeschichten can be very, very difficult to pick out sometimes. Very difficult to pick out. And you are convinced it's a Lügen, you are convinced about the truth about it. Eigentlich, das ist keine Wahrheit. Das ist eine Lügengeschichte. Right? So these are typical Wendungen, idiomatische Wendungen, also idiomatic phrases used for saying these things. Nobody says them in this manner. These are commonly used, believe it or not. They're utterly common in German language. We have this even in Hindi, some of them, or in Kannada, Tamil, and Telugu also we have these.
not very familiar with my own mother tongue because I don't speak it very well. But I know these are there. Ich habe das einmal gemacht. Eine Lügengeschichte. I spun a story on the spot. It was a lot of fun to see the expressions on one of my favorite batch of students, long time back. I was supposed to go on a camp. And while pulling down the suitcase from the cupboard, I lost my balance and I hit my toe against the bed. And my toe got fractured. Actually, that place you cannot tie a plaster. So I just put some bandage around it, didn't bother to go to the doctor. And I went off to class. Of course, in between there was a camp. I had to go out on a bird watching camp over the weekend. I finished the camp, came back. Toe had still not healed, so I was still limping. Reached the class. Students saw me limping. Sir, what happened? I just said, yeah, it's okay. Forget it. Let's get down to work. Finish the work. At the end of the class, I was asked again, Sir, what happened? Kya ho gaya? So, da habe ich allen Studenten einen Bären aufgebunden. Die sind alle auf den Leim gegangen. They all believed the story. I told them I was rappelling down the hillside, bird watching. And when I was rappelling down, I came past a cave on the hillside. In the cave, there was a leopard sitting. And I did not see the leopard, but my other friends who were down at the hill, at the base of the hill, they saw this leopard. And when I was coming down, I went past the leopard, still not seeing it. Came down, the leopard was in the cave and now looking down on me. And I landed and I left the rope. I was looking at my hands. And at that moment, I was also relaxed, looked around for my friends. They had all disappeared. What I did not know, that's what I told them. And the others knew was that leopard was in that cave about 10, 12 feet up. And it was looking down on me. It was getting ready to jump. And then I said, Auf Wiedersehen, and walked out to the classroom. There was utter silence in the classroom. So I just limped out of the classroom and went back to my department and went to my table. There was no movement from the classroom. I think about 5 minutes. Later, they started coming in. Some of them slowly started laughing. And some of them still did not believe me. Or rather, did not disbelieve me. Sir, really? The others, sir, too good, sir, too good, sir. So I told them, see, this is how tone and the way you narrate something becomes very important in conversation. No, it was not true. It was just a story I made up on the spot. So, solche Geschichten kann man machen. Also ein bisschen kreativ kann man auch werden.